E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Primeiramente, meu nome é Cristina Gonçalves, meu canal é Cristina e Religião, ou Cristina Gonçalves, como queira. Fiz vários vídeos lá, previdência, esporte e outros vídeos a mais aí. Bom pessoal, eu estou fazendo uma série aqui de luta livres, né? Eu já fiz alguns 3 vídeos aí sobre a luta livre. Eu estou fazendo assim, eu estou revezando. Como eu falei no outro vídeo, eu estou revezando entre uma luta livre dos Estados Unidos e uma luta livre antiga do Brasil. É que foi sensacional, grandes lutas, galera. Eu não sei que eu acabei vendo os vídeos da luta livre aí, eu falei, pô, eu tenho uma ideia, eu vou fazer vídeos da luta livre. Vou mostrar pra garotada que não viu, aos poucos viram, né? Porque muitas gravações eles não puseram. Né? Eu tentei puxar e não consegui. Eu consegui achar uma luta do Michel Serrano com a Cris dentro da jaula, mas as duas últimas lutas que eles fizeram eu não consegui, eles não liberaram. Procurei, pesquisei, e não liberaram pela TV Record. Passou na TV na época, eu assisti. Eu assisti a primeira luta, assisti a outra luta da jaula, e a terceira luta também eu assisti, que o Michel Serrano ganhou. Mas não passou, não liberaram. Consegui pegar essa também, não estava liberado, aí eles conseguiram liberar lá, sei lá, eu achei. Então, pessoal, hoje eu quero mostrar a WWE. Eu estou revezando, como eu falei para vocês, eu estou passando uma luta brasileira e depois eu passo uma luta da WWE. Se vocês puxarem no meu canal lá, vocês vão ver, né? Luta livre com o Cris, né? Eu pus assim, luta livre com o Cristiano. Com o Cris, né? É mais fácil achar. Aí, pessoal, igual essa luta aqui, essa luta também foi espetacular. É uma luta atual agora, foi esse ano agora mesmo. Foi esse ano que passou aí, né? E sensacional, foi entre Brock Lesnar, que o Brock Lesnar, ele é um lutador de... Ó, vocês podem ver, ó, pelo Campeonato Universal, ele é campeão universal. O Brock Lesnar é um antigão na luta livre. Desde 93, ele começou novo aí, ganhou vários títulos. É um cara do UFC, né? Foi campeão do UFC, venceu os melhores. O cara é pegador mesmo, até na luta livre mesmo já tem problemas lá. Ele pegou pesado com alguns valores. Porque a luta livre, a maioria dos profissionais lá, eles são shows, eles são atletas, eles não são lutadores ou profissionais. Um ou outro que pode até ser lutador, mas não são lutadores profissionais, pode ser lutadores amadores, né? E o Brock Lesnar, além de ser forte, é um pegador. Ele tem vários problemas, até no UFC mesmo ele teve problemas de disciplina. É difícil controlar ele, né? Ele pegou pesado aí, inclusive, eu quero mostrar uma outra da WrestleMania que ele fez com o Roman Reigns. O Roman Reigns é aquele lá do Shield, né? Essa aí eu vou deixar para depois. Foi até, eu nem tinha lembrado aqui, falei na emoção aqui. Gente, vamos ver essa aí com o Samoa Joe, grande lutador também, que tá vindo lá do WWE aí. Foi sensacional, galera. Vamos assistir aí, depois a gente comenta aí. Joe is not afraid of Brock at all. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, and I am the advocate for the Samoan eating beast, the conqueror, the reigning, defending, undisputed, universal champion, Brock! Oh, look at Joe from behind! Samoa Joe from behind, attacking the Universal Champion. The bell hasn't even rung yet. The matchup's not underway. Lesnar into the barricade. Joe with the right hands unloading, and Samoa Joe sending a statement. Gola Dog has been the ultimate fighter for a reason. Samoa Joe. Oh, no, look out! Lesnar fighting out to the announce table and through the table. Joe just drove Lesnar through the announce table. An early statement made by Samoa Joe. First shot fired, guys. Samoa Joe, no fear. Brock Lesnar has no idea what hit him. Oh, the match hasn't even begun. A tornado just ripped through Brock Lesnar. Samoa Joe caught Lesnar by surprise. Guys, I don't know if this match is even going to officially start. Remember, this was Brock Lesnar's first title defense since WrestleMania. He came into the ring perhaps a bit cocky. He got caught with his back turned to Samoa Joe, who blasted through the champion. Samoa Joe has been preparing for this match forever. Look at the power of Joe spiking the Universal Champion through the ringside table. Let me tell you something, Brock would be a fool right now if he get back in the ring. He should take his time. Make sure he's ready, clear his head.
got all the time in the world to regroup here. The official will allow that to happen. I'm gonna tell you something. Paul Heyman should do something about this. I don't even think Brock should compete tonight in this matchup. Brock Lesnar. Look at him. Brock can hardly stand. And now trying to drag himself back into the ring. But Samoa Joe may have put himself in perfect position to slay the beast and win the title. I don't know why Lesnar's getting back in. And now he's smiling as he nods to the official and says, I'm ready to go. And Joe with an elbow in the corner. And Brock Lesnar, I'm not sure he knew where he was. I don't think Brock Lesnar had a clue what was going on here when he said he was ready to start this match. And now Joe hammering away with a headbutt. Lesnar back to his feet. But Joe is stalking the champion. Muay Thai knees right to the abdomen of Lesnar. Lesnar trying to cover up. Now knees of his own, driving Joe back to the center of the ring. These are two world-class grapplers, two world-class martial artists. Joe muscling Lesnar into the corner. Yes, muscling the champion. Joe's defending, guys, and defending very, very well. And here come the boxing coming into play, those short jabs. And Lesnar trying to tie himself up in the corner to force a break. Joe drags him out. And now Joe just wrestling Lesnar back to the mat. But Lesnar back on his feet. Now he drives Joe into the corner. Samoa Joe's striking ability, second to none. Here comes the Beast, slowly mounting some offense. Yeah, Brock now with knees. Joe with a headbutt to the side of the face of Lesnar. Like Lesnar's eye. Oh, no, Joe's looking for the coquina clutch. Lesnar trying to stay away from it here, is near the ropes, but Joe locking it in. Samoa Joe's arms are like constrictors around the neck of the Universal Champion. And look at Brock. Brock, all he needs to do is just grab it off, but he don't. Just fought his way out of it. Yeah, he drove Joe into the turnbuckle. Creates separation. Now Brock back. Oh, no. Suplex City. But again, Lesnar might just be on autopilot at this point. Delivering German suplexes is what Lesnar does. Joe is visiting Suplex City. Right on that right shoulder right there, guys. And this has been a hell of a start to this Universal Championship match. But Lesnar seems to be regaining his wits and getting stronger. The trifecta of suplexes. Heyman feeling a bit more confident. He's calmed down at ringside. Samoa Joe's a big guy. Brock Lesnar's, he's delivering those suplexes, but he's carrying a lot of weight. But here comes the Beast. Now it's Joe hanging on. 1, 2, 3. Oh, and a low blow. Referee's view is obstructed by Samoa Joe. And he delivered a low blow to the champion. The official didn't see it. Joe had wrapped his arm around the official. Watch this. Very inadvertent manner here. And then a low blow delivered. And now, Uranagi. Joe, cover on the champion. Hooks the leg. It's enough and a kick out by Brock. Thing is, Samoa Joe is not looking for a pretty win or anything like that. It's by any means necessary tonight for this man, guys. It's about becoming champion. About slaying the Beast. Samoa Joe has not given Lesnar any opportunity to implement his own game plan. It has been all Joe since before the bell. The eyes of Joe. Taking his time. Again for the coquina clutch on the champion. The fact that Joe was able to survive that visit to Suplex City and now has the champion in the coquina clutch. Can't get it locked. Notice how Brock was able to slip the hand off. That's the third time. There it is. Joe going again. Brock again able to wrestle the grip away from Joe. Joe's able to grab the bicep momentarily. Can't get it deeply locked in. But now he may have it. Now Joe may have it. Brock Lesnar now. Look at Lesnar's face. On one knee, Brock realizes it's locked in good. Samoa Joe
is putting the Universal Champion to sleep. Yeah, Joe can just fall to his back, guys. We could have a new champion right now. Brock used all his energy to try to combat the Coquina clutch the first 3 times, but now look at Brock Lesnar. He's beginning to turn purple. It was foolish for Lesnar to start the match to begin with, after being jumped before the bell. Yeah, but Brock Lesnar, a fighting champion, loves to fight, and that's broke the Coquina clutch, driving Joe to the mat. But has the damage been done on the Beast? I can't remember the last time I saw Lesnar this vulnerable, this deep into a match. Samoa Joe has been practically dominant. And again, remember, he was vulnerable before the match even began. Samoa Joe attacking the champion before the bell rang, driving him through the announce table at ringside. But Lesnar now hits his shoulder first to the post. Brock Lesnar is not on his game plan tonight, gentlemen. But look at Lesnar, there's the quickness into a German. Wow. How quick is Brock? And now Brock's beginning to feel it. Here comes the Beast, guys. Here comes the Beast and Brock Lesnar. No quit. No quitting this man. I'm still not convinced Lesnar's human. Oh, there's no way he is. The 6 right there, right? But Joe, to his credit, Samoa Joe still standing back up after these vicious suplexes. And now Lesnar looking for an F5 with Samoa Joe. He's got him up top. No. Samoa Joe looking at the Coquina clutch. It's in. Looking at the Coquina clutch on the champion. It's locked into the champ. Lesnar's in trouble. Again, the clutch on Lesnar. Still, Joe's not in a good position to fall to his back. Lesnar standing straight up, which nullifies that. Joe's got the hooks in. Yeah, now he's wrapping the legs around the waist of Brock Lesnar, but he's got to get him out of the corner. Lesnar's got that massive neck. It's obviously more difficult for Joe to grasp his bicep to complete the submission. Now Joe bringing Brock to the center of the ring and Brock down to one knee, and this could be Joe's opportunity. This could be Samoa Joe's chance. It's cinched in deep. How much does Lesnar have left? The champion fading. The champion is purple. He's about to go down to a second knee. Brock is laboring, guys. He's about a couple of seconds from going to sleep. This could be Samoa Joe's chance. His opportunity. His moment. Lesnar's going to tap or go to sleep. Look at Lesnar. Lesnar beat red. Oh, look at this. Lesnar. What? An F5. A desperate F5 by the champion. Wow. And he retains the title. Here is your winner, and still the Universal Champion, Brock Lesnar. Brock Lesnar was in a hell of a fight, but he survives tonight. Brock Lesnar will forever remember the name of Samoa Joe, but just how dominant the Beast incarnate can be. One F5 delivered to the challenger. And the Universal title remains with the Beast. Dominant he was, Brock Lesnar, but I tell you, take nothing away from Samoa Joe. His stock just went up in my book, guys. Let's take a look back. Brock Lesnar, you can see on his face, was absolutely purple. But somehow, someway, an F5 in Dallas. Goodness gracious. Brock Lesnar is still your Universal Champion. A smile across the face of a survivor. An intense look in the eyes. Samoa Joe simply got caught. It was a momentary lapse of judgment, and Lesnar made the challenger pay. No. Então, pessoal, tá aí, ó. É show. O Brock Lesnar realmente é um pegador. Essa luta foi bem disputada, mas tem outras lutas deles aí que realmente ele traçalhou, dominou aí. Ele fez lutas aí, vou mostrar para vocês lutas memoráveis de Brock Lesnar que realmente triturou seus adversários. Eu não vou falar adversários aí para deixar na expectativa, né? Senão vocês vão saber qual que foi. Eu escolhi dedo a dedo aí para lutas sensacionais, né? Aí vou passando uma por uma. Vou passar lutas brasileiras também, que muita gente não viu. Então, pessoal, tá aí essa luta do Brock Lesnar contra o Samoa Joe, né? Foi uma grande luta que eu adorei. Fora outras lutas que ele fez memorável. Essa aí não foi até
razoável. Outras lutas memoráveis que ele fez aí. E, né, pessoal, e agora eu vou mais dedicar lutas, né? Mais dedicar lutas aí, né? Da luta livre e outras lutas a mais aí. Eu acabei encontrando meu hobby, que é o esporte, né? Eu adoro fazer vídeo de esporte aí. Só que eu dividi, né? Eu fiz vídeos de esporte, vídeos de política, religião, né? Eu fiz muitos aí divididamente, né? Agora eu vou mais me aplicar aí, né? Nesse tipo de esporte, de lutas aí. Então, pessoal, adorei, eu amo isso aí, galera, adoro. Essas lutas aí são fantásticas, né? Você viu o público lá? O público lota o ginásio lá. Lá chega a dar 40 mil, 50 mil de público lá no ginásio lá. 35 mil. Lota, a WWE é um sucesso. Ela fica em segundo lugar. Se eu não me engano, ela só tá perdendo só, acho que se eu não me engano é pro basquete. Antigamente era o boxe. O UFC também ali tá no pau ali. Mas ela acho que é o segundo ou terceiro que dá mais dinheiro de esportes. Não, primeiro eu acho que é o beisebol nos Estados Unidos. Segundo é a WWE, hein? Vocês veem como é que é? Dá mais dinheiro lá do que o UFC, que também chega junto ali. É uma luta, né, de shows, né? Não é uma 100% de uma luta de verdade ali, né? Pra vocês verem, né? Então, galera, tá aí mais um show aí da WWE, parabéns. E, bom, galera, dá um ok no canal aí, né, pra ajudar, eu agradeço aí, né. Vai divulgando mais vídeos aí, mostrando, né, melhorar os vídeos aí, mostrando algo antigos, lutas antigas, algo esclarecedor, que eu venho fazendo alguns vídeos, né. Todos os vídeos que eu tô fazendo eu tô provando, tô mostrando, tanto né, política, religião, esporte, mostrando aí o que é a cultura, o que deixou muitas coisas boas para trás. Eu quero mostrar, relembrar, né, falar atualmente também o que está acontecendo. Ué, por exemplo, essa luta é atual, foi na metade do ano agora que passou, né, que passou aí foi depois da WrestleMania, né, que a WrestleMania também é show de bola. Vou mostrar uma luta do Brock Lesnar no WrestleMania, galera, triturou. Eu não tenho nem o que falar. Mas isso aí vai ficar no próximo vídeo aí, vocês vão ficar curiosos. Então, galera, dá ok no canal, eu agradeço aí, pessoal. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Fique com Deus, né, pessoal? E espero aí ter agradado a vocês aí, né? Grandes vídeos aí. Né, galera? Para dar mais emoção pro canal. Fique com Deus e até os próximos vídeos.